Where is everybody? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivaradhari Vijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Guru Prabhupada ki jai. Welcome. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, Chapter 9, covering 3 verses, or 4 verses actually, 12 through 15, because most don't have purports. We'll be chanting the verse for number 12. And the chapter is called, anyone remember? The Lord incarnates as Mohini Murti. Okay? So Sanskrit. Tato grihitvam bhajanang harir. Babhasha ishat smita shobhaya gira. Yadyabhyupetam kwacha sadva asaduva. Kritang mayavo vivaje sudang imam. Tato grihitvam bhajanang harir. Babhasha ishat smita shobhaya gira. Yadyabhyupetam kwacha sadva saduva. Kritang mayavo vivaje sudam imam. Tato grihitvam bhajanang harir. Babhasha ishat smita shobhaya gira. Yadyabhyupetam kwacha sadva saduva. Kritang mayavo vivaje sudam imam. Anyone like to try? Everyone tries to try? Tato grihitvam bhajanang harir. Babhasha ishat smita shobhaya gira. Yadyabhyupetam kwacha sadva saduva. Kritang mayavo vivaje sudam imam. Tato grihitvam bhajanang harir. Babhasha ishat smita shobhaya gira. Yadyabhyupetam kwacha sadva saduva. Kritang mayavo bhajate pusudang imam. Tato grivit
Tato Grihitvam Bhajanam Harir. Tato Grihitvam Rita Bhajanam Harir. Babasha Ishat Smita Shobhaya Gira. Babhasha Ishat Smita Shobhaya Gira. Yadyam Vipetam Kvacha Sadva Sadhuva. Yajabhyupetam Kvacha Sadva Sadhuva. Kritamaya Vo Vibhaje Sudamimam. Pritang Maya Vo Vijaje Sudam Imam. Word for word synonyms. Tata. Thereafter. Thereafter. Grihitva. Gritva. Taking possession of. Taking possession of. Amrita Bhajanam. Amrita Bhajanam. The pot containing the nectar. The pot containing the nectar. Hari. Hari. The Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead. Hari in the form of Mohini. In the form of Mohini. Babasha. Babasha. Spoke. Spoke. Ishat. Ishat. Slightly. Slightly. Smita. Okay, Smita Shobhaya. Smita Shobhaya. Actually, okay, this is actually 3 words. Smita Shobhaya Gira. Smita Shobhaya Gira. With smiling beauty and by words. With smiling beauty and by words. Yadi. Yadi. If. Abhupetam. Promise to be accepted. Promise to be accepted. Kwacha. Kwacha. Whatever it may be. Whatever it may be. Wherever it may be. Sadhu asadhuva. Sadhu asadhuva. Whether honest or dishonest. Whether honest or dishonest. Kritamaya. Kritamaya. Is done by me. Is done by me. Vaha. Vaha. Unto you. Unto you. Vivaje. Vivaje. I shall give you the proper share. I shall give you the proper share. Sudam. Sudam. Nectar. Nectar. Imam. Imam. This. Translation. This is still Mohini Murti, which is female incarnation, speaking. So therefore, the Supreme Personality of Godhead, having taken possession of the container of nectar, smiled slightly and spoke in attractive words. She said, "My dear demons, if you accept whatever I may do, whether honest or dishonest, then I can take responsibility for dividing the nectar among you." Okay, we have an English and so you did the translation, and we can read it again in English. Поэтому Верховная Личность Бога, взяв контейнер с нектаром, немного улыбнулась и произнесла привлекательными словами. Она сказала: «Мои дорогие демоны, если вы примите все, что я могу сделать, честным или нечестным путем, тогда я могу взять на себя ответственность разделить нектар между вами». And then English again. Thereafter, the Supreme Personality of Godhead, having taken possession of the container of nectar, smiled slightly and spoke in attractive words. She said, "My dear demons, if you accept whatever I may do, whether honest or dishonest, then I can take responsibility for dividing the nectar among you." Okay. So the words, actually, there's a purport. Well, it's a small purport here. Purport. The Supreme Personality of Godhead cannot abide by anyone's dictation. Whatever he does is absolute. The demons, of course, were deluded by the illusory potency of the Supreme Personality of Godhead, and thus Mohini Murti got them to promise that whatever she would do, they would accept.
we for those who don't speak Russian only. So we have number 12. Верховная личность Бога не может подчиняться чему-либо диктату, указаниям. Все, что он делает, это абсолютно. Демоны, конечно же, были обмануты иллюзорной энергией, потенцией Верховной Личности Бога. И поэтому Мохини Мурти заставила их пообещать, что бы она ни сделала, они должны принять. So we'll actually cover a couple of verses today. This has just had a very short purport. You want to do it? Say Russian. Сегодня мы послушаем еще несколько текстов, потому что у них очень короткий комментарий. But this is Krishna in the form of this Mohini Murti incarnation, a female incarnation, who is the demons have been very much attracted to, and now they're trusting her to divide the nectar as she feels fit. Демоны были очень привлечены Мохини Мурти, женской формой реинкарнации Господа Кришны, и они доверили ей разделить этот горшок с нектаром, так как она посчитает нужным. And the demons are thinking that Mohini Murti will do something that is very good for them, but she's actually tricked them. И демоны думали, что она сделает что-то в их пользу, хорошее для них, но на самом деле она их обманула. And we'll go read the next translation here. The chiefs of the demons were not very expert in deciding things. Upon hearing the sweet words of Mohini Murti, they immediately assented. Yes, they answered. What you have said is all right. Thus the demons agreed to accept her decision. Oh. Командиры демонов не были очень экспертны в принятии решений. Как только они услышали сладкие слова Мохини Мурти, они немедленно сказали «да». Да, все, что ты говоришь, это все в порядке. Таким образом, демоны согласились принять ее решение. Okay, and then I'll read the next translation and purport, and we'll speak on that. The demigods and demons. So that now they've agreed at this point to let her decide. So it's settled. So now the next verse, they're preparing themselves to accept this nectar. So the demigods and demons then observed a fast. No, it's after bathing, they offered clarified butter and oblations into the fire, and gave charity to the cows and to the brahmanas and members of the other orders of society, namely the Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, who were all rewarded as they deserved. Thereafter, the demigods and demons performed ritualistic ceremonies under the directions of the brahmanas. Then they dressed themselves with new garments according to their own choice, and they dressed themselves with new garments according to their own choice, decorated their bodies with ornaments, and sat facing east on seats made of kusha grass. You want to do that?
14 and 15. Следующий перевод. Полубоги и демоны затем стали соблюдать пост. После того, как они искупались, они предложили масло и поклонение огню, и дали пожертвования коровам, браманам и членам других слоев населения, таким как кшатрия, вашья и шудра, которые все получили все, что они заслуживали. После этого полубоги и демоны проделали ритуальные церемонии под руководством браманов. Затем они оделись в новые одежды на свой вкус, на свой выбор, и украсили свои тела орнаментами и сели по направлению к востоку на сиденьях, сделанных из травы пуша. Srila Prabhupada's purport. Vedas enjoin that every ritualistic ceremony, one must first become clean by bathing either in the water of the Ganges or Yamuna or in the sea. Шрила Прабхупада говорит, что при совершении любого ритуала нужно совершить омовение, либо искупаясь в воде, либо в реке Ганга, or any kind of water body, right? Yamuna, the Ganges, or the water of the sea, the ocean. В Ямуне, Ганге или в морской воде. Ideally, right? Ideally. Yes, and if you don't have the Yamuna, the Ganga, or an ocean nearby, then you can always take a shower in the. Да, это в идеале. Но если нет доступа к Ямуне, к реке Ямуне, Ганга или к морской воде, то просто принятие ванны, душа. Then one may perform the ritualistic ceremony and offer clarified butter into the fire. Затем уже можно приступать к ритуальным церемониям и предложить ги огню. In this verse, the words Hari Daya Ahatani are especially significant. A sannyasi or person about to perform a ritualistic ceremony should not dress himself in clothing sewn with a needle. Sewed with a needle? Needle. Здесь очень значительно слово. What was the name of the word? Hari? What was the name? The Sanskrit word? Yes. В этом тексте значительно слово хари. The word is Hari Daya Ahatani. Значительно это слово. Оно означает, что прежде чем совершать какие-либо ритуалы, брамана не должны переодеваться в одежды, которые сшиты с помощью иголки. Hari Daya Ahatani. Which means putting on first class new. So putting on first class new clothing. So this is okay. Om Jnana Timiranda Shagina Jana Shalakaya Chakshurun Militam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. So the demons and the demigods are all expecting this nectar. They don't just say, okay, now you got it, let's bring it on. They actually prepared themselves before sitting down and drinking the nectar. Как и полубоги, так и демоны, они не ожидали, что немедленно получат этот нектар. Они подготовили себя для церемонии, предварительной церемонии. So they bathed. Они искупались. They performed ritualistic ceremony. It means fire sacrifice. They performed fire sacrifice. Огненное жертвоприношение. And then they sat down on kusha grass.
И потом они сели на какой-то определенный, на определенном каком-то виде травы. Yogis traditionally would sit on kusha grass covered by a deerskin kusha grass and soft cloth when they're performing yoga. So kusha grass has a significance. And then, Обычно йоги сидели на какой-то траве куша и а, сверху, сверху клали какую-то материю и сидели на ней. То есть это было традиционно. and then they faced east. И они сели по направлению к востоку. So, yeah, many times ceremonies, the person who the ceremony is being done for is supposed to face east. Обычно, когда совершались церемонии, то все сидели по направлению к востоку. Just like when we sometimes have done fire sacrifices in here, that direction is more or less east. And so if we're doing a ceremony for someone, a wedding or a child type ceremony, we have the people we're doing it for facing east. Когда, например, в этом храме мы тоже совершаем какие-то ритуалы, например, свадебные, либо приветствие детей, мы тоже садимся по направлению к востоку, это обычно смотря в ту сторону. Srila Prabhupada, when he was way back then, when Srila Prabhupada visited the Gainesville temple, where I first met him, he had requested that his bed be placed so the head of the bed was east. Когда Шрила Прабхупада много лет назад посетил храм в Гейнсвилле, он попросил, чтобы его кровать, изголовье его кровати поставили по направлению к востоку. I don't remember all the details of these things, but there's a shastra called what's it called? Vatsa Shastra, I think. It's part of the Vedas. It tells things like when you make a building, where something should be, which direction something should be facing, what side of the building the entrance should be on, things like that. Да, существует раздел в Ведах Васту Шастра, который как раз-таки описывает, в каком направлении лучше строить дом или ставить мебель в доме и так далее. Yeah, where in your house the kitchen is supposed to be. Где должны быть расположены какие-либо комнаты в доме. And so on like that. It's if you're able to follow these things, it's good, but it's not necessarily practical. Конечно, здорово, если вы сможете следовать всем этим правилам, но это не всегда практично. Just like we have our temple here, I'm sure that if someone analyzed how things are set up in the temple physically, they could find a lot of faults in terms of Vasta Shastra, but the building was already here. So what are you going to do? Например, если мы возьмем церковь, храм, в котором мы сейчас находимся, то если его проанализировать с точки зрения Васту Шастра, то тоже можно найти какие-либо недостатки, как расположены архитектурно, может быть, как расположены вещи, но мы уже ничего не можем сделать, потому что здание уже существует. So Srila Prabhupada didn't give a huge amount of emphasis to these things because Srila Prabhupada was very practical. Шрила Прабхупада был очень практичным, поэтому он не придавал большого значения этим деталям. But if you're somewhere where you're actually building a temple or a house from
you're building it, and you can design how you want to lay it out and how you want to build it, and you're knowledgeable of this Vastu Shastra, then yes, it's a nice thing to follow. Да, но если у вас есть такая возможность построить помещение, либо дом согласно васту шастрам, то да, это было бы здорово. Because it's all material things that make us compatible with the way the material energy flows in a certain way. It makes us it helps us to make things easier if materially if we fit into the into the system. Ясно. То есть, и если мы сможем это сделать, согласно васту шастрам, то это поможет нам как бы гармонизировать пространство и как-то слиться с единой системой в материальном мире. But more important than that is that we give our time and our energy in engaging in the Lord's devotional service. Но, конечно, самое важное это то, что мы задействуем все свое время и энергию преданному служению Верховной Личности Бога. Because the devotional service, we purify and elevate the spirit soul. That's more important than any material situation. Потому что преданное служение очищает и возвышает душу, дух, и это более важно, чем любые другие материальные достижения. And that's of course what Srila Prabhupada most emphasized. And we chant Hare Krishna, we avoid sinful activities. I mean, we put Krishna in the center of our lives, and then he adjusts all these other material things. Поэтому Шрила Прабхупада всегда напоминал о том, что нужно следовать 4 принципам и воспевать святые имена Бога и сделать личность Бога центром своей жизни. И поэтому Кришна позаботится обо всем остальном. Srila Prabhupada was and I also get confused off with the translation. So Srila Prabhupada was, he just emphasized the devotional activities and the material aspects of the world would Krishna will make the adjustments all the time to help us to facilitate our devotional service if our interest is devotional service. Шрила Прабхупада всегда делал акцент на том, что мы не должны так привязываться к материальной деятельности, и Кришна всегда сделает необходимые изменения и все, что потребуется для того, чтобы помочь нашему духовному росту. So, and another point here, which I wasn't even aware of exactly, a sannyasi or a person about to perform a ritualistic ceremony should not dress himself in clothing sewn with a needle. I don't actually know why that is, but I do know that I do know that was the practice. Before the time of Srila Bhakti Siddhanta, Srila Prabhupada's spiritual master, the sannyasis traditionally did not wear sewn clothing. They were, they have cloth, but they didn't have cloth that was like sewn, like a shirt. Также другой пункт в этом же тексте говорит, что саньяси не должны надевать на себя одежду, которая именно сшита иголкой. То есть раньше
во времена учителя Шрила Прабхупады все саньяси, они использовали какую-то материю, оборачивались в какую-то материю. So, but Srila Bhaktisiddhanta, he did not consider that to be particularly important in terms of preaching. I mean, well, actually, it was important in terms of preaching. He considered, he told his sannyasi, traditionally, again, the sannyasis did not wear sewn clothing. They didn't have shirts. They just had a cloth around, like a chadar. They they also traditionally would not go in motor vehicles. You'd walk or you go some other way to get around. You probably wouldn't fly in an airplane too, traditionally. But Srila Bhaktisiddhanta said, for the purpose of preaching Krishna consciousness, we should utilize everything. Во времена учителя Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханты, саньяси, как уже было сказано, они не пользовались какой-то сшитой одеждой, а оборачивались в материю. Но Шрила Бхактисиддханта и даже не могли пользоваться транспортными средствами, такими как машины или, например, полетом на самолете, но Шрила Бхактисиддханта сказал, что мы должны использовать все эти средства для того, чтобы распространять сознание Кришны. There's a term it's in Nectar Devotion, probably not the Sanskrit term. In Sanskrit, it's in Bhakti Rasamrita Sindhu, which is the basis of Nectar Devotion. It's called Nyukta Vairagya. В книге «Нектар преданности» есть один текст, который упоминает такое понятие, как юкта вайрагья. Yukta Vairagya means the proper kind of renunciation. Это выражение юкта вайрагья означает надлежащая форма, правильная форма отречения. And proper renunciation means that you can use anything, whatever is favorable for the execution of devotional service, you use that. И это означает, что правильная форма отречения означает, что ты можешь использовать все, что угодно для преданного служения. One time, Srila Prabhupada one of his disciples showed him a picture of some yogi, somebody, and they were offering him money, and he was saying, "No, I'm renounced. I don't want that." Translate it now. Again, Srila Prabhupada once one time, Srila Prabhupada, somebody was showing Srila Prabhupada a picture. It was an advertisement, probably, of a yogi. Somebody was offering him money, and he was showing, "No, I'm very renounced. I don't want anything." Однажды кто-то показал Шриле Прабхупаде какое-то изображение йога, которому предлагали деньги, и этот йог показал знаком, что ему это не нужно, что он от этого отрекается, отвергает. But Srila Prabhupada said, "Oh, tell them to give me the money. I will accept it and I will use it in Krishna's service." И Шрила Прабхупада сказал: скажите этому йогу, что пусть он даст эти деньги мне. Я приму эти деньги, и я их использую в служении Кришне. So just like we have microphone, computer, camera, fans, all these things that we're using to facilitate talking about Krishna. So that's Yukta Vairagya. И, к примеру, например, все, что нас окружает в данный момент, например, вот эта аудиотехника, все, что мы видим, это мы можем использовать в служении Кришны. Это и называется юкта вайраги, правильное отречение. We have our, individually we have some ability, some talent or something. Yukta Vairagya means you use that
that you have, the ability you have, you use it in Lord's service. You don't throw everything away when you take up spiritual life. Или, например, на личностном уровне каждый из нас обладает какими-то способностями и талантами, и мы должны использовать их именно в служении Богу и не тратить их на что-либо другое. Just like someone may sing, musicians. So someone may sing, so someone has the ability to sing, you sing for Krishna. Например, у кого-то есть талант к пению, и он может использовать его в служении Кришне. Someone may have a talent they can hear in one language and speak in another language, translation, interpretation. У кого-то есть талант переводить с одного языка на другой, и это тоже можно использовать в служении Богу. Or so many abilities we have, so we don't say you begin spiritual life, so you throw all that away and То есть это не означает, we don't do that. Это не означает, что когда мы начинаем жить духовной жизнью, мы отрекаемся даже от своих способностей и талантов. Мы задействуем все, что у нас есть. Became known as the jet age Swami. Srila was flying constant jet age, constantly flying from here to there. Прабхупада был известен как он очень много летал, и у него даже какое-то было прозвище. And Srila Bhakti, before Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta, in his temples, in his moths, they were called moths. He had printing presses. He was very much utilizing the printing press to print books and magazines. Например, в храмах Шрилы Бхактисиддханты находилось очень много печатных станков, которые они использовали для печати, для издания книг. Srila Bhaktisiddhanta called the printing press the Brihad Mridanga, I think he called it, the great Mridanga. И Шрила Бхактисиддханта назвал эти печатные станки Брихат Мриданга? Yeah, Brihad. It means a great. Okay, I'll explain it. Maybe translation will be easier. Mridanga drum, we play, and maybe if you're playing really loud, maybe a block, 2 blocks away down the street, somebody can hear it. 3 blocks, I don't know. It depends on how hard somebody hits it, but you can hear it for some distance. But the printing press, which is also used for glorifying Krishna, we use it for glorifying Krishna. Those books or magazines can go all over the world. It can be heard all over that knowledge, that Krishna consciousness through the printing press can go everywhere. So you have Mridanga, which is for glorifying Krishna, but nearby, and the printing press, it can go everywhere. Здесь приводится сравнение, например, барабана мриданги, на котором, если играет очень громко, то он может быть слышен на очень далеком расстоянии. Также и печатные машины, они распространяли на большие расстояния по всему свету знания о Кришне. The books can go everywhere, and the books can be translated to so many languages. Да, книги могут быть переведены на любые языки, могут быть распространены в любую точку света. So this is the principle of yukta vairagya. Это и есть принцип юкта вайраги, правильного отречения. The other kind of vairagya is called falgu vairagya, false renunciation. Есть и другой вид отречения, ложное отречение. And that just means that you someone takes up the path of Krishna consciousness,
and everything they knew about anything, any talent they had, any money they had, anything, they just, okay, I'm throwing it all in the ocean, and I'm now I'm going to become spiritual. No, spiritual means you use it in Krishna's service. А ложный вид отречения означает, что даже если мы имеем что-либо, какие-то материальные вещи или деньги, мы просто избавляемся от этого, отрицаем это и считаем, что так мы продвинемся на духовном пути, но это неверно. It's actually, wow, it's 8:33 already. Any questions? Пожалуйста, вопросы. It's very clear today. Yeah, there are no questions. Oh, it's very clear today. Yeah, very clear. Okay. No questions here? No, I think I'm good too. Okay, I guess that's a good sign. So we'll end here for today. Tomorrow is Friday, right? Tomorrow we'll read Srila Prabhupada Nectar. Srila Prabhupada ki